వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ. నేను మీ భవ్య. ఇప్పుడు మనతో పాటు డాక్టర్ రేవంత్ జైస్వాల్ ఉన్నారనమాట. హెడ్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనమాట. ఓలివ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ నుంచి. మనకి ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తున్నాము, చాలా మంది చెప్తున్నారు కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది సడెన్‌గా ఈ మధ్య లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అని, కొంతమంది అంటే వ్యాక్సినేషన్స్ వల్ల, కొంతమంది అంటున్నారు అసలు ఈ హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి ఎందుకొస్తున్నాయి? ఇవి చాలా క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్డ్‌గా మనకు ఎందుకొస్తున్నాయి? ఏం చేయాలి మనందరం? ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఇవన్నీ చెప్పడానికి డాక్టర్ మన ముందున్నారు. సార్‌ని అడిగి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. హలో సార్, హౌ ఆర్ యూ? Hello, I'm fine. సార్, Yeah. ప్రాబబ్లీ ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే ఒకసారి రిపోర్ట్స్ ఆర్ హిస్టరీ చూసుకుంటే మనకి అరౌండ్ 2005 ఆ టైంలో మనకి 52% వరకు హార్ట్ అటాక్స్ ఉండేవి. అండ్ అరౌండ్ 69 ఏజ్ వాళ్ళకి వచ్చేవని మనకి రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి. Okay. అండ్ కమింగ్ టు 2025 ఇప్పుడు అరౌండ్ 40 అండర్ 40 బిలో ఏజ్ Yeah. వాళ్ళకి, 39 ఇయర్స్ వాళ్ళకి, సమ్ టైమ్స్ చాలా యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సడన్ కొలాప్స్ అయిపోతున్నారు. సో నేను ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ ఏమై ఉంటుంది అసలు హార్ట్ అటాక్స్ కి? See, I'll tell you again. You're talking to me about data. You're talking like, okay, 2005 and 2024. So I would Right. like to talk to you data. Yes, 25% of heart attacks are presently happening in less than 40 years age group. రైట్. So that is a significant number, first thing. And why is it happening is the various things which are around, okay? So the age-old things which always existed. For example, I'll talk to you from birth. ఓకే. So you're born in a family which has history of ischemic heart disease and cardiac heart disease. ఓకే. Okay, so when you have a family history of cardiac heart disease, your risk doubles. అవును. So you have 2 times the risk of getting a heart attack. అవును. After that, once you come into this world, your own activities and your diet, they matter. Your dietary habits and your activities. మనం ఏం చేస్తే అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మనం అన్నమాట. ఏం చేస్తే అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది రైట్, అట్లా. రైట్. Okay. The next thing is, have you acquired any of these hypertension or BP? So hypertension and diabetes. So hypertension and diabetes, blood pressure and diabetes, ఈ రెండు కూడా dangerous. They are risk factors for getting heart attacks. ఓకే. Then after that, what are the other habits which you have acquired? Are you addicted to smoking? Are you addicted to vaping? Are you addicted to alcohol? Are you addicted to any of the tobacco, any forms of tobacco? So all these things are risk factors for developing heart attacks. అవును. And your dietary habits lead to your lipid profile. Okay, in lipid profile again, there are different kinds of cholesterol. One is LDL, one is HDL, one is triglycerides. Having high LDL, having low HDL, and having triglycerides is a risk factor. అవును. So all these things are conventional risk factors which existed since years and years. Okay. But now what is happening? Okay, many people talk about COVID. COVID. So COVID by itself, COVID happened in India 2020 and Around, 21. right. Okay, though it is COVID 2019 because that was detected in the end of 2019 రైట్, in రైట్. China. అండ్ Okay. స్టార్ట్ లో అయింది. But then it started in India in 2020 and 2021. రైట్. COVID infection by itself caused thrombosis in body. By thrombosis, what I mean is it caused blood clots, ఓకే. because of which heart attacks increased, because of which brain strokes increased. Okay, so anyone who got COVID infection is at more risk of developing heart attack. ఓకే. At least 3x to 4x times, 3 to 4 times more risk of developing heart attacks. But then till how long will that risk exist is a question. That risk will exist for 3 to 4 years at least. So probably now we are at the end of those 4 years where all the people who got infected by COVID were at the risk of developing heart attacks and strokes and all, and probably they might have developed. But there is another thing. Many people are also confused about, okay, are blaming, I can say, the vaccine. చాలా మంది వ్యాక్సిన్ వల్లనే కొలాప్స్ అయిపోతున్నారు, దాని వల్లనే అయ్యిందని ఒక అపోహలో పడిపోయి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు అని అనుకోవచ్చు సార్. లైఫ్ స్టైల్ నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అని అనుకోవచ్చు, కానీ వ్యాక్సిన్ వల్లనే అని కాదు. కానీ కొందరు అయిపోయారంటే దే ఆర్ బ్లేమింగ్ ద వ్యాక్సిన్. బట్ వ్యాక్సిన్, ఐ షుడ్ టెల్ యూ, వ్యాక్సిన్ హెల్ప్డ్ us. ఎలా? Vaccine reduced the severity of COVID infection. By reducing the severity of COVID infection, it reduced its effect on the heart. Okay. And there are studies which have proved that there is no relation between the vaccine and the heart attacks itself directly. Oh no. But then indirectly, because whoever developed COVID was at the risk of developing clots, and because of the clots, MI. Oh no. So in fact, people who have taken vaccine, I would say, are at lesser risk.
what percentage of people among us might have developed COVID according to you? ఒక్కరే వదిలేశారు సార్. ఆల్మోస్ట్ అందరికి వచ్చింది ఇన్ సో ఫ్యామిలీ. అంటే మనం చెప్పొచ్చు కదా, ఆల్మోస్ట్ 70-80% of the crowd వచ్చింది. got COVID. ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది. ఇన్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆల్రెడీ. That was the only way of coming out of it. Okay. అవును. So I agree with you and I tell strongly that almost every one of us got COVID. రైట్. So సమ్ పీపుల్ డోంట్ నో వాళ్ళకొచ్చిన సింప్టమ్స్ కానీ అవి ఇవి తెలియకుండా వచ్చి వెళ్ళిపోయింది. few కాబట్టి people got it tested, few people did not get it tested, but the only way of coming out of it was also herd immunity only. Herd immunity అంటే 65-70% of the మందికి రావాలి, అది వస్తేనే అది మళ్ళీ స్ప్రెడ్ తగ్గుతుంది, సివియారిటీ తగ్గుతుంది. అదే అయింది కోవిడ్ లో కూడా. ఆల్మోస్ట్ అందరు గాట్ కోవిడ్. వాట్ ఐ మీన్ టు సే బై దిస్ ఇస్ ద బాటమ్ లైన్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ అట్ రిస్క్ నౌ, రైట్. because Yes. almost everybody got COVID. అవును. So everyone is at risk. Oh. Okay, that risk will last for 3 to 4 years. From 2021, probably the risk is now is the time when probably that that probability of developing heart attack is coming down now because of COVID. But then there are all these other activities which are happening in society. Okay, I think we are seeing this trend of many youngsters are getting influenced by tobacco, by cigarettes, by other drugs, right, and all right. that. So those are the causes. Okay. అంటే మోస్ట్లీ అందరు అనుకుంటారు కానీ ఆ యంగర్ పీపుల్ అందరు కొలాప్స్ సడన్ గా అవ్వడానికి డెఫినెట్లీ వాళ్ళ There will బాడీని be some of ఇంపాక్ట్ the other చేసే. underlying cause. One more study I'll tell you. It has been seen that the cardiac diseases have raised over the last 20 years. Okay, in urban population approximately 5 times, but in rural population they have raised by 2 times. Okay. So there is a difference. It has not raised by the same number. Okay, in urban and rural population. So probably there's a lot to do with the dietary habits also. Okay. And the activity levels which the urban population and the rural population involve themselves into. I strongly believe that the rural population is more involved in daily activities. An average of 30-minute activity, 30 to 45-minute activity per day. In city, probably all of us are used to like sitting in front of systems and whatever, whether you are from IT industry or not from IT industry, but most of your jobs, you're sitting on a table in front of a system and you're working. You're being there for 8 hours. Atla. But then sedentary lifestyle is present day equivalent to smoking. అంతే రిస్క్ ఉంటుంది సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ తో ఇంకా స్మోకింగ్ తో. రైట్ రైట్. అంటే ఈవెన్ స్మోక్ చేయకపోయినా సరే దానికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వితౌట్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటే కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ రిస్క్ ఉంటుంది. ఓ మై గాడ్. ఓకే, సో దట్స్ అది సంథింగ్ తెలుసుకోలేక చాలా మంది ఏ అలవాటు లేదు, మంచివాడు అలా ఇలా అయ్యింది అని మాట్లాడుకుంటారు. I would like to say a few things. See, certain basic investigations, or you go to a cardiologist, they will advise you ECG, 2D echo, and few other investigations. But I advise almost the general everybody to get the yearly health checkups done. Okay. Started from the age of 25 to 30. Any times? I mean, yearly once is enough. Okay. Yearly once. Hardly it will cost you anything, any significant amount. The set of investigations which I advise to pick up the risk of developing a heart attack. Okay, your basic investigations, get your CBP, RFT and LFT done. RFT is renal function test, LFT is liver function test. Get your ECG and 2D echo done. Okay, get your lipid profile done. Almost every diagnostic center and hospital does a lipid profile, but then they do not add these two things. One is ApoB, apolipoprotein B, and lipoprotein A. Okay. This apolipoprotein B and lipoprotein A are significant. They can tell you. Apolipoprotein B is actually a marker of all atherogenic, like these are the medical terms, but atherogenic particles in the body. Okay, and then get some investigations like HSCRP. HSCRP, many people do not get this done. Okay. But then high sensitivity CRP in a normal patient, if it is on the higher normal side, it indicates that yes, there is some chronic inflammation happening in your body and you're prone to a heart attack. Okay. Get your thyroid profile done once in a year. Fine. The other thing which you should keep a check on is your body weight. Okay. Is your blood pressure. Is your waist circumference. Waist circumference should be equal to or maybe a little lesser than your hip circumference. Okay. Many people do not know about this. The waist circumference should be almost, the ratio should be same or maybe a little less than the hip circumference. Okay. If we see people who have belly fat, where the waist circumference is increasing, right, those people are at risk of developing heart attacks. Okay, like belly fat ila belly fat or belly is your
It's a Right. broader belly than the hip. Hmm. Okay, your waist circumference is more than your the hip circumference. Right. So those people are at risk of developing heart attacks. బట్ సార్ కొన్నిసార్లు ఈ మధ్య జిమ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా హార్ట్ అటాక్స్ సడన్ గా వస్తున్నాయి అంటున్నారు. వాళ్ళ బాడీ కండిషన్ అంతా ఈక్వల్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు. బట్ హౌ అండ్ వై? Gym lo ఏమైతది, what are you doing at gym? You are exerting yourself. Right. Okay, you are exerting yourself. Hmm. So the heart is beating at a faster rate. Right. Okay, the cardiac output is increasing. There are many underlying conditions where if the heart continues to beat faster Hmm. or maybe continues to eject more blood for a long period of time, Hmm. there is probability that you can collapse. Hmm. Your vascular resistance decreases and there will be pooling of blood Hmm. in your body. Hmm. So that is seen in obese people. That is Okay. seen in people with severe anemia, Hmm. hyperthyroidism, cirrhosis. Cirrhosis is a liver condition. Okay. అప్పుడప్పుడు లంగ్స్లో ఏమవుతుంది, లంగ్స్లో వి టేక్ ఇన్ ఎయిర్. Hmm. ఎయిర్లో ఏముంటుంది, ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఆ ఆక్సిజన్ షుడ్ గో ఇన్ టు అవర్ లంగ్స్. వాట్ ఈస్ ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఇస్ టు టేక్ ఇన్ ఆక్సిజన్ అండ్ గివ్ అవుట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. Right. కానీ if we have lung diseases and that oxygen is not going into our system effectively, Right. so few lung diseases also can cause the demand of oxygen to increase in body. Right. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్, ఇట్ Definitely. ఇస్ నాట్ అప్పుడు మనకి లంగ్స్ పెనెట్రేటింగ్. ఆక్సిజన్ తీసుకోలేనప్పుడు డెఫినెట్లీ మిగతా పార్ట్స్ కి కూడా ఆక్సిజన్ కావాలంటే ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఎక్కువ డిమాండ్ అది ఉంటుంది. కూడా ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్. ఇట్లాంటి కండిషన్స్ లో there is this terminology, this is high output cardiac failure, commonly seen in these kind of conditions. Okay, high output cardiac failure. Right. So many people do not know about how high output cardiac failure. They feel that, okay, whoever is on in gym or whatever they are doing, people are thinking that everybody is dying because of heart attack. Many people are not dying because of heart attack. There are underlying risk factors which are neglected, which people are not aware about. You're not getting yourself tested. Okay. Now, if you get your lipid profile done, you will know whether your LDL is high, you'll know whether your HDL is low, you'll know whether your triglycerides are high or not. And any such patient who has this combination, it is advised that they are put on statins. Statin is a basic medication which takes care of your cholesterol, okay, and triglycerides. Okay. So it is advised that those people are put on statins. And physical activity of 150 minutes per week is a norm. Okay, 30 minutes per day, at least 5 days a week. Okay. Physical activity of 150 minutes per week Okay. will keep you safe most of the time. So, if in case వాళ్ళు ఒకవేళ జిమ్ వెళ్ళినా కూడా ఓవర్ గా ఒకేసారి 1 hour 2 hours కాకుండా 30 minutes See, 20 minutes understand is your very body. right. Understand your body. See, you are stressing yourself, you're falling short of breath, and you're still stressing yourself. That's not the way to continue. So the one who is advising you, your trainers, be at the right place, be at the right people, be with the right people. True. Be at places who are aware about all these things. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈ మధ్య ఒక ట్రెండ్ అనేది వచ్చింది. బట్ స్టిల్ మనల్ని ఎవరు గైడ్ చేస్తున్నారు, ప్రాపర్ గా ఉన్నారా లేదా చూసుకోండి అని సార్ మనకి చెప్తున్నారు. అండ్ ఇది డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి తెలియాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. సో ఇంట్లో ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి ఒకవేళ హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఎనీ సైన్స్ వాళ్ళకి ముందే తెలుస్తూ ఉంటాయి కదా. సో ఎన్ని మినిట్స్ ఆర్ హవర్స్ ముందు వాళ్ళకి తెలిసే ఛాన్స్ ఉంటుంది, వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు? Good question. Again, see, I will differentiate between cardiac arrest and heart attack. Okay. These are two different things. Okay. Cardiac arrest is గుండె ఆగిపోవడం. Okay. Heart attack is గుండె పోటు. Okay. The heart attack. Heart attack still gives you time. Heart attack is better than cardiac arrest. Okay. Heart attack will still give you time. Heart attack lo emaitadi, okay, you will develop pain somewhere between jaw to umbilicus. Again, so the pain need not happen only in the chest. The pain can happen from jaw to the umbilicus. Okay. So any pain happening from ear till ear, lasting for more than 15 minutes. Okay. A new kind of pain which you have not experienced before. That pain is radiating to one side of your body, mostly to the left side of the body. Okay. And you're developing perspiration, ante sweating koddiga, some nausea, some vomiting, some shortness of breath. Okay, these kind of symptoms. So if you have a pain which is constant, more than 15 minutes, associated with pain in the left arm, sweating, nausea, vomiting, shortness of breath, that is mostly a cardiac pain. That is because of heart attack. In such conditions, the best thing to do is, I advise almost everybody around me to have this combination. Right. There is a combination of dissolvable aspirin,
ఓకే. Please always keep these things with you. అంటే Anybody. అది Okay. బయట Easily available over the counter. aspirin. Yeah, Dispirin is dissolvable aspirin. ఓకే. ఓకే. Okay, aspirin, ఓకే. Dispirin, 325 mg. Then there is clopidogrel 300 mg. ఓకే. 75 mg tablets ఉంటాయి 4 tablets. ఇంకోటి అటోర్వాస్టాటిన్ 80 mg. ఈ కాంబినేషన్ పెట్టుకుంటే ఇట్లాంటి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ అయితే యూ టేక్ దిస్ కాంబినేషన్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే. దిస్ విల్ నాట్ హార్మ్ ఆల్ యూ. ఎట్ ఎ టైమ్. All at a time. ఓకే. Okay, 325 mg Dispirin 1 tablet, clopidogrel 75 mg into 4 tablets, and atorvastatin 80 mg or 40 mg into 2 tablets, whatever. Okay. All at a time, take these tablets. Okay. This will not cause any harm, even if it is not a heart attack. Okay, okay. Even if it is not a heart attack, it is not going to cause harm, any significant harm. And next doubt ade vastundi. So clearly, no harm. Clearly, no harm. this. Okay, you know, this one dose, this is actually in medical terminology, we call it loading dose. So there are many diabetic patients who have developed neuropathy. Neuropathy ante your nerves are not responding well. You will not feel pain at all. Such patients will not feel pain at all. Okay. They will come, that will be late presentations usually. వాళ్ళకి pain కూడా అయితే లేదు. So in such cases వాళ్ళు సడన్ గా చాలా కొలాప్స్ అయ్యి వస్తారు. చాలా లేట్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దాంట్లో. బట్ జనరల్ గా 15 మినిట్స్ ఆ టైం లో మీరు మెడిసిన్ యూస్ చేసి వాళ్ళకి అది నార్మల్ అయిపోతుందా లేదా మెడిసిన్ వాడి వెంటనే డాక్టర్ you have to go to a hospital. Now the next thing, okay, I didn't complete that, but then after taking that loading dose, it still gives you time to go to hospital. Okay, and what it does, these are all blood thinners. So అసలు ఎక్కడ క్లాట్ ఉంటే ఆ క్లాట్ కొద్దిగా ఓపెన్ అవుతుంది, బ్లడ్ కొద్దిగా థిన్ అయిపోతుంది. బ్లడ్ కొద్దిగా థిన్ అయితే it will reach to the end organs more effectively. Okay, so these are blood thinners, combination of blood thinners. But then you need to go to a hospital. Okay, hospitals also, I'll talk about that. Maybe the next question I'll talk. You need to know which hospital to go to. Right. Okay, I have seen few patients, like we have seen all such things in our career. Okay, we have seen patients who develop chest pain going to small clinics beside their houses where they don't even, not to blame anybody. See, every doctor does 100% of what he can do. Right. Every doctor's intention is good. True. But then abilities vary. Their intellectual ability also varies, and the ability of the infrastructure also varies. Right. You go to a hospital which has 24/7 qualified and trained emergency physicians with them. They are the ones who can pick up your heart attacks. Okay, they are trained, they are qualified in that, they are trained to do that. Okay, someone who has not seen heart attacks frequently, there's difference between someone who sees heart attacks very less and someone who sees heart attack more frequently kada. So emergency physicians pick up heart attacks very definitely. Adi akkada malla akkada delay aithe dan tarvata delay aithe everything will get delayed. Right, everything will get delayed. So many people go to centers which do not even have ECGs. Okay. True, and many doctors, what they assume is like, okay, chalo bhai, okay, he's relatively young. Okay, need not be heart attack, need not be cardiac cause. So they give some antacids, they give some painkillers, and they send away. Such patients come to us very bad. Okay, because they lose that initial, that golden hours. Right. You know, this is story about the heart attack. Okay, you go to a good hospital where you'll be taken care of. Okay. The other entity is cardiac arrest. Cardiac arrest ante the patient will collapse in front of you. Patient will collapse. ఇది ఎక్కువ జరుగుతుంది. Okay, when patient collapses, the first thing which anybody should do is check the pulse. Okay. Where do you check the pulse? Is central pulse. Okay, this is where you check the pulse. If there is no pulse, you have to start CPR. Okay. CPR ante entidi? CPR is cardiopulmonary resuscitation. Okay. It is cardiac resuscitation and it is pulmonary resuscitation. It is not just cardiac resuscitation. Okay. Cardiac resuscitation lo em chestaru? Okay, you take the arm, like, you know, you do this. Right. Okay, and you should know, like, again, the training and awareness, all these things are important. Right. Okay, many people have heard about CPR. True. But they don't know how to do it. kuda exact a position lo pettali, ekkada pettali, where should you keep the heel of your palm and all that. Okay, so CPR should be done immediately. Enduku? Because when the heart stops, blood circulation agipotudi. If your brain doesn't receive blood for 3 to 4 minutes, you will become brain dead. Right. So there's no point even, like, you know, resuscitation, if it happens also, if your brain has not received blood for a significant amount of time, then you'll remain brain dead. And I should also tell you, with every passing minute, the chances of your survival reduce by 5%. Okay.
అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 minutes if you do not do CPR of a patient who collapses in front of you, chances of revival are almost zero. 80% of the heart attacks happen outside hospital. True. 20% of the heart attacks happen to the sick patients who are getting admitted in hospitals. కానీ 80% of heart attacks happen outside hospital. But only 1 to 2% of people know what is CPR, who know how to do CPR. So you see that ratio. True. So there's a lot of scope for awareness, lot of scope for training, lot of scope for drills Exactly. and all this. Okay. సో దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ బికమింగ్ పానిక్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. అంటే ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు వెంటనే భయపడడం వల్ల యూజ్ లేదు వితౌట్ నోయింగ్ వాట్ టు డూ. భయపడడం ఎప్పుడైతుంది? నాలెడ్జ్ లేకపోతే భయపడడం. Right. If you know knowledge, if you have things, if you have attended any of the sessions of basic life support or CPR and all, you are aware. Okay. See, fear will set in, but then if you're knowledgeable, okay, you can face it, and probably the outcome will be different. The outcome may be much better. Okay. Imagine ivanni small things only, బట్ ఇంపాక్ట్స్ అనేవి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. the terminology is basic life support. I till now every talk, wherever I take a talk, I say, though it is called as basic life support, this is one of the most important life saving thing everybody should know. Okay. True. Assume a condition in your family, okay, the most loved ones, okay, you love your parents, you love someone else, someone collapses in front of you and you don't know what to do. ట్రూ. కమింగ్ టు గోల్డెన్ అవర్, మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా hour, yeah. గోల్డెన్ అవర్ అనేది ఎంతసేపు ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు అసలు ఏం చేయొచ్చు అంటారు చుట్టుపక్కల See, కానీ hour, though we call it like golden hour, but then patients who present to the hospital, who present to a heart attack ready hospital. By heart attack ready hospital, I mean a center which has qualified and trained emergency team around the clock, 365 days, 24/7, available on public holidays, available on Diwali, available on Eid, every day. Okay. So the emergency team functions 24/7, 365 days on all days. Such centers where the cardiologists are available, where a cath lab is available, where the machinery, equipment is available, where the manpower is available, landing up at such hospitals is important. Okay. Golden hour, the earlier you reach hospital, the earlier the intervention is done, better will be the outcome. Okay. Because see, అందరు ఏమనుకుంటారంటే హార్ట్ ఇస్ అ పంప్, హార్ట్ సప్లైస్ బ్లడ్ టు ఆల్ ఆర్గన్స్ అండ్ బాడీ. కానీ హార్ట్ కి ఫంక్షన్ చేయడానికి కూడా బ్లడ్ కావాలి కదా. అవును. ఆ బ్లడ్ హార్ట్ సప్లైస్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. హార్ట్ సప్లైస్ బ్లడ్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ త్రూ ఆర్టరీస్ కాల్డ్ as coronary arteries. ఆ ఆర్టరీస్ లో బ్లాకేజ్ వస్తే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. అసలు హార్ట్ ఇస్ నాట్ రిసీవింగ్ బ్లడ్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ బ్లడ్ టు ఎవ్రీబడి ఎల్స్. బట్ సెల్ఫ్ ఆర్టరీస్ లోనే బ్లాకేజ్ ఉంది, ఫుడ్ లేదు అనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. ఓకే, ఆ ఆర్టరీస్ లో బ్లాక్ ఉంటే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. అట్లాంటి కండిషన్స్ లో ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ ఒకవేళ రీచ్ కాకపోతే, హార్ట్ ఇస్ ఆల్సో మసల్, బ్లడ్ ఒకవేళ రీచ్ కాకపోతే ఆ మసల్ డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. ఆ మసల్ డిస్ట్రాయ్ అయ్యి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ లో the workload will increase on the remaining part of the heart. Okay. True. You understand, okay, some part is damaged. The remaining part will have to work more. Okay. The for part example, which is damaged, hand తో కంటిన్యూస్ గా మనం ఏదో ఒక వర్క్ చేస్తున్నాం, సమ్ హ్యాండ్ ఇది మనకి పని చేయలేదంటే మిగతాదంతా ఇక్కడ మనకి ఎఫర్ట్ పడుతుంది. Okay. And the sad part about heart attack is the muscle which gets damaged, it is said time is muscle. In heart attacks, time is muscle. The earlier you reach, the better is the outcome. Okay. Because the damaged muscle recover అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అండి. ఓకే, there is a terminology called as stunt వేస్తారంటారు. So that process goes after that అంటారా sir? Stenting is, yes, it is worldwide the best way of addressing heart attacks. Okay. But then we analyze at times. At times I saw a young male, 21-year-old male, oh my God, who attended his 10K run in the morning. He completed his 10K run and he came to me in the night. Okay. And he has classical heart attack. Means ante class ECG lo classical heart attack. ECG చేయగానే heart attack ఉంది. He came with some chest discomfort. Okay. He could complete his 10K run also. But then that night he comes to me, there's some discomfort in his chest. He comes to me with chest pain and I do an ECG and there is a classical heart attack.
But then he presented to me within 1 hour of his onset of pain. And the entire team of the hospital decided, because he's very young, let us go with thrombolization. Thrombolization is clot buster. Okay, it dissolves the clot. Okay, so in certain conditions we use those thrombolytic agents, clot busters. Okay, the effect is good. ఇప్పుడు హీ ఈజ్ అవేర్ దట్ నాకు సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది, వెంటనే వచ్చారు, చేయించుకున్నారు కాబట్టి మీరు ఈజీ వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తోటి కూడా మీరు Relatively, సాల్వ్ yes. చేయొచ్చు. Yeah. Okay. Right. So that is one way of addressing. See, cath lab and stenting is one way. Yes, worldwide the best way. But then the thrombolytic agents, the clot busters also can be given. Okay. So this is the combination of treatment after developing heart attack. Okay. So what were we talking? Golden hour. Golden hour. Okay. The earlier you present, the better is the outcome. Right. You Exactly. can be that's taken what. into cath lab up to 12 hours from onset of symptom. Okay. Okavela you lose those 12 hours. Okay. The probability, the improvement will not be as good as, if the improvement would have been if you would have presented to hospital within 12 hours of onset of chest pain. Chest pain still gives you decent time. At times, okay, there are few heart attacks which are still considerate on the patient. Okay. So you still have decent time. But don't take risk. Don't take risk at all. Right. Do not take risk at all. సార్, అండ్ కమింగ్ టు ఏం చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి మనము ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాము. డెఫినెట్లీ మీరు మెడికేషన్స్ గురించి చెప్పారు, ఇమీడియట్ యాక్షన్స్ ఏం చేయాలో చెప్పారు, అండ్ గోల్డెన్ అవర్ గురించి చెప్పాము. సో కమింగ్ టు ఆల్, ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ దిస్, మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చిన ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా భయపడకుండా ఫస్ట్ అసలు పబ్లిక్ ఏం చేయాలి, అండ్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా మనకి ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ టెక్నాలజీ ఎలా డెవలప్ అయింది, ఈ హార్ట్ అటాక్ కానీ హార్ట్ అరెస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు? See, prevention is better than cure. Okay. Exactly. So cure comes when you develop heart attack. Heart attack ఇప్పుడు వచ్చేసింది, కానీ ప్రివెన్షన్ ఎలా చేయొచ్చు? We call it dash. Okay, we use the mnemonic dash. So dash is initially for dietary approach to stop hypertension, is actually a dash technique to reduce blood pressure. But then I have elaborated this dash, and I would like to use few. One is your diet. The most important thing is your diet. Okay. Eat healthy. I need not, that will again be a totally different topic if we start talking on what to eat, what not to eat. Right. Okay? Exactly. Eat healthy. The other thing is your activities. A for activities. See to it that you're active at least for 150 minutes a week. Third thing is your addiction. Okay. Be away from your addictions. So people may say, okay, no alcohol is maybe a little difficult for people who are on alcohol, but please reduce alcohol as much as possible. Do not smoke. Okay. Be away from all forms of tobacco. Okay. These are few things. So your diet, your activity, your addictions, your consumption of addictions. Right. Okay. Then S, there are various things in S. Okay. Sleep. Very underrated, but very important. Right. Okay. Having proper 7 to 8 hours healthy sleep is very important. Okay. Then reducing stress. Okay. Please de-stress yourself, not by taking alcohol or by smoking. Okay. De-stress yourself. Okay. If needed therapy also go for it, but de-stress yourself. Okay. Okay. And H, I would say health checkups. Okay. Once in a year. Once what in a you year. said earlier. Once in a year. Okay. The Okay. checkups which I told about. Right. So maintain these few things. This will So- prevent. But if you develop these symptoms of chest pain or anything, a pain lasting for more than 15 minutes, please go to a nearby center which is well equipped, Right. well manned. You go to a center which is equipped, కానీ డాక్టర్ లేరు అక్కడ. Right. You go to a center which has doctors, but equipment లేదు అక్కడ. As soon as మీకు ఆ సిమ్టమ్స్ తెలిసిన వెంటనే మీరు అన్న ఎక్విప్డ్ హాస్పిటల్ కి ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ ఉన్న హాస్పిటల్ కి నియర్ బై రీచ్ అవ్వాలి. బిఫోర్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ మోర్ పెయిన్ ఆర్ ఎనీథింగ్, మీరు చెప్పిన You మెడిసిన్ can క్యారీ take చేయొచ్చు. this combination of aspirin, clopidogrel and atorvastatin. This combination. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ ఎనీ కేస్ అవుట్ సైడ్ ఎవరన్నా పబ్లిక్ పడిపోయినా, యాజ్ యూ సెడ్ సిపిఆర్ అండ్ See, these public places I would like to talk about: gyms, malls. So yesterday I was at, I should not be naming, but one of the very famous malls in Hyderabad. ఓకే.
I was just imagining there's so much of public there. Right. Coming out of the mall is taking 20 or 25 minutes. Okay. Exactly. So much of traffic. And what comes to our mind, to the minds of emergency physicians and doctors, is what if someone develops heart attack in such situations? True. Exactly. ఓకే, లేదు అక్కడ టైమే లేదు. లేదు అక్కడ నుంచి బయటికి ఎంత రావడానికే ఎంత jet టైం speed try పడుతుంది. చేసినా it's impossible You to can't get do out. anything. Right. So such malls, I strongly believe they should have something called as automated external defibrillator. Okay. There is an equipment which is probably available at many places. Okay. But then public places, malls, gyms Okay. have automated external defibrillator. Okay. ఇదేంటిది? ఇది ఆటోమేటెడ్ అంటే 2 ప్యాడ్స్ ఉంటాయి. 2 ప్యాడ్స్ పేషెంట్ మీద పెట్టాలి, కనెక్ట్ చేయాలి. వన్ బిలో ద రైట్ క్లావికల్, ది అదర్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద చెస్ట్, అపెక్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటారు. పెడితే ఆ మషీనే చెప్తుంది అసలు రిథమ్ ఏముంది హార్ట్ లో, అసలు ఇది కార్డియాక్ అరెస్టా కాదా, కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఉంటే మరి షాకబుల్ నాన్ షాకబుల్ ఉంటుంది, షాకబులా కాదా, షాకబుల్ ఉంటే మషీన్ విల్ డెలివర్ షాక్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఓకే. మషీన్ విల్ ఓన్లీ డెలివర్ షాక్. So that is an automated external defibrillator, and it will cost less, at least for people who are constructing malls and all that. I think hardly it will cost around 1 lakh. It's Okay, a very automated, basic price. The next thing what these public places or the bigger malls and places should have is an ambulance. Okay, unless and until that alarm sounds, nobody will move. Right. Okay, so I believe automated external defibrillator and ambulances should be available at most of the busier places in Hyderabad and across India. Superb, sir. Very, very happy to get some knowledge and information from you. And thank you so much for your time. Chala valuable, important, and what public needed avi meer chala clear ga detailed ga address chesaru. And in further kuda manam itlane chala issues gurinchi kuda address chese prayatnam aithe cheddam. And thank you so much for your time. Thank you so much. Right. సో చూసారు కదా, మెయిన్గా మనకు ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది కూడా తెలియనప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ క్లియర్గా ఏం చేయాలని స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పారు, అటు మెడికల్గా కానీ యాక్షన్స్ పరంగా కానీ. సో ఇవన్నీ ఫాలో అవుతూ మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని హెల్తీగా ఉంచొచ్చు, కాపాడొచ్చు, మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు అనేది అయితే మనకు తెలిసింది. ఇటువంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం కీప్ వాచింగ్ ఎన్టీవీ.